హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్సో తెలుగు itfactory.com. సో ఆల్రెడీ మనం క్యూబర్నెటీస్ సిరీస్ చేసినాము. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దోస్ సిరీస్. ఆల్రెడీ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో ఉంది, మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. అండ్ చాలామందికి డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ కూడా కావాలంటే అక్కడ పెట్టినండు. యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టెరాఫామ్. So what exactly we are going to do in this course, and what are the things I'm going to cover అనేది చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో why it is very important right now Terraform అంటే ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది, అండ్ why people are always uh, uh, giving preference to the Terraform when you are going for the jobs. సో ఏదైనా సరే మనం ఫస్ట్ చూసే జాబ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తాం. ఓకే, సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ యూ ఇన్ టు ది జాబ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు రెజ్యూమే పెడుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ టెరాఫామ్ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్. దాని గురించి మనం ఎట్లా మాట్లాడదాము నెక్స్ట్. కాకపోతే ఏంటంటే if you want to get into the job as a DevOps engineer, it's very important that you know the Terraform. And also మీరు క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ట్రై చేస్తున్నారో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, ఇట్ మైట్ బి ఆన్ ఎనీ క్లౌడ్. ఓకే, సో మీరు AWS అనుకోండి, అజ్యూర్ అనుకోండి, జీసీపీ అనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ షుడ్ నో ది టెరాఫామ్. ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మనము యూజింగ్ టెరాఫామే మనం ఆటోమేట్ చేసాం అనమాట. నో వన్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ రైట్ నౌ ఇట్ ఇస్. సో ఎవరైనా కానీ మాన్యువల్గా చేయట్లేదు ఇప్పుడు. ఎవ్రీ వన్ నోస్ దాట్. సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఆటోమేటెడ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి గో ఇన్ టు ది సిఐసిడి, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ టు ది సిఐసిడి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్లోనే ఫాల్ అవ్వాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి టెరాఫామ్ అనేది టు బిల్డ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్ అంటే మనం టెరాఫామ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం అనేది ఐ జస్ట్ గో త్రూ. ఓకే, సో ఎందుకంటే చాలామంది ఏమో చేస్తారంటారంటే మన దగ్గర లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఎనీ కోర్స్ దే లాస్క్ ఫర్ ది థింగ్స్ లైక్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. ఓకే, సో మనం ఏం కవర్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ఖచ్చితంగా డిస్ప్లే చేయాలి అనేసి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ షోకేసింగ్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో డెఫినెట్లీ విల్ టాక్ అబౌట్ టెరాఫామ్. ఓకే, సో టెరాఫామ్ గురించి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడదాం. అండ్ ఆల్సో విల్ టాక్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఎట్లా మనకి రియల్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెన్స్ వచ్చింది, ఎందుకు టెరాఫామ్ వాడుతున్నాము, ఎక్కడెక్కడ వాడతాం అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. డెఫినెట్లీ విల్ ఆల్సో సీ ది ఇన్స్టాలేషన్స్ లైక్ ఎట్లా సెటప్ చేస్తాము, అండ్ ఆల్సో హౌ యూ గోన్ వర్క్ విత్ ది టెరాఫామ్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాము. Then we'll talk about more things like what exactly inside of Terraform. So inside of Terraform అంటే like it is like what all the things we are going to discuss when we are talking about inside of the Terraform, like ఏ లాంగ్వేజ్ వాడతాము అందులో. ఓకే, సో వాట్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి, అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ దోస్ రిసోర్సెస్. తర్వాత వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, హౌ యూ డిక్లేర్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంది, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి మనకి టెరాఫామ్లో. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మాడ్యూల్స్. ఈ మాడ్యూల్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, అసలు మాడ్యూల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, అండ్ ఆల్సో హౌ యూ డూ ది బ్యాక్ ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్, అసలు బ్యాక్ ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద టెరాఫామ్ స్టేట్స్, అసలు టెరాఫామ్ స్టేట్ అంటే ఏంది, ఈ స్టేట్ ఫైల్స్ని మనం ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాము, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆల్ ద వర్క్ స్పేసెస్ అంటే వర్క్ స్పేసెస్ అంటే ఏంది అనేది మనము ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద టెరాఫామ్ అంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది టెరాఫామ్ దాని గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టెరాఫామ్ క్లౌడ్. ఇప్పుడు టెరాఫామ్ క్లౌడ్ చాలామంది వాడుతున్నారు. సో వీల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ టెరాఫామ్ క్లౌడ్లో లైక్ విల్ సీ మనము లోకల్లో చేస్తున్న టెరాఫామ్ని హౌ యూ గోనా మైగ్రేట్ దిస్ ఆర్ హౌ యూ గోనా ఇంటిగ్రేట్ విత్ ది టెరాఫామ్ క్లౌడ్, అండ్ హౌ యూ గోనా రన్ ఆల్ ది స్టేట్స్. ఓకే, సో మన టెరాఫామ్ స్టేట్స్ని టెరాఫామ్ క్లౌడ్లో ఎట్లా పెడతాము, అండ్ ఆల్సో హౌ యూ ఆర్గనైజ్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సిఐసిడి. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ యూజింగ్ టెరాఫామ్ యూజింగ్ సిఐసిడి అంటే సిఐసిడి యూజ్ చేసి మనం టెరాఫామ్ని ఎట్లా అట్లా సిఐసిడితో టెరాఫామ్ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గిటాబ్ యాక్షన్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు గిటాబ్ యాక్షన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే గిట్ ల్యాబ్ కానివ్వండి, ఆర్ గిట్ హబ్ కానివ్వండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో హౌ యూ ఆర్ రన్నింగ్ దోస్ పైప్ లైన్స్, మీరు పైప్ లైన్స్ యూజ్ చేసి టెరాఫామ్ని ఎట్లా లాంచ్ చేస్తారు,
గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ నుంచి మీరు ఎట్లా ట్రిక్ చేస్తారు, అండ్ ఆల్సో మీకు వర్క్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది, అండ్ హౌ యూ క్రియేట్ సమ్ మర్జ్ రిక్వెస్ట్ కానివ్వండి, పుల్ రిక్వెస్ట్ కానివ్వండి, పిఆర్స్ కానివ్వండి, ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనము కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ వీ విల్ బి టాకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో లైక్ ఏంటంటే మేజర్గా మీకు బేసిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి. ఓకే, సో ఈ బేసిక్స్ లేకుండా వీ కెనాట్ జంప్ ఇన్ టు ది క్లౌడ్. సో డెఫినెట్లీ విల్ గో ఫర్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్. అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో హౌ వీ గోనా క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం ఎట్లా లాంచ్ చేస్తాము యూజింగ్ టెరాఫామ్, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎట్లా లాంచ్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో యూ షుడ్ నో ది బేసిక్స్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. మీకు బేసిక్స్ కాదు, లైక్ యూ షుడ్ నో ఏడబ్ల్యూఎస్. జనరల్ అయితే మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది వచ్చి ఉండాలి. సో విల్ ట్రై టు సీ లైక్ ఐఏఎం కానివ్వండి. ఓకే, సో మేజర్ అథెంటికేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఐఏఎమ్స్ కానివ్వండి, హౌ యూ ఆర్ గోనా బిల్డ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తాము, అండ్ ఆల్సో హౌ యూ గోనా డెస్ట్రాయ్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, అండ్ ఆల్సో మనం వేరియబుల్స్ ఎట్లా పాస్ చేస్తాం, అండ్ హౌ యూ గోనా క్రియేట్ దట్ ఇన్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది చూద్దాం. అండ్ ఆల్సో విల్ ట్రై టు కవర్ infrastructure, launching infrastructure in the Azure. Okay, so Azure lo kuda same thing, like how you gonna do IAM, how you gonna create infra on that, how you gonna destroy things, and also how you gonna pass the variables, how you gonna make the storage వేరియబుల్స్ కానీ అవన్నీ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తాం, స్టేట్ ఫైల్స్ కానీ ఎట్లా స్టోర్ చేస్తామో అదంతా కూడా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ అబౌట్ క్యూబర్నెటిస్. సేమ్ క్యూబర్నెటిస్ అనేది కూడా ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ హౌ యూ లాంచ్ థింగ్స్ యూజింగ్ టెరాఫామ్ ఈజ్ one more very important thing in the market. So we'll try to see like how you can provision any Kubernetes at the AWS, Azure, like with a local Kubernetes cluster. Okay, so how we gonna do EKS. Okay, so EKS cluster netla Terraform to launch చేస్తాము చూడడానికి ట్రై చేద్దాం, సో దట్ యూ విల్ గెట్ అ కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ గోనా టాక్ అబౌట్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత లైక్ విల్ సీ ఫ్యూ ఆఫ్ ది యాడ్-ఆన్స్. ఓకే, సో ఏదైనా యాడ్-ఆన్స్ ఉంటే విల్ ట్రై టు డూ దట్, బట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు కవర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఐ నో దట్ దిస్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ teluguitfactory.com. teluguitfactory.comలో వస్తుంది ఇది. సో ఎప్పుడు ఈరోజు ఐఎమ్ రికార్డింగ్ దిస్ ఆన్ 2023 ఫెబ్లో రికార్డ్ చేస్తున్నా, సో ఇట్ మైట్ కమ్ ఇన్ మార్చ్లో కానీ, ఓకే, సో లేకపోతే ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్లో కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బీ లైక్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్. సో దీనికంటే ముందు యూ గైస్ నీడ్ టు నో అజ్యూర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఆల్సో ఏడబ్ల్యూఎస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ యూ షుడ్ నో క్యూబర్నెటిస్. ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ద క్లౌడ్ యూ ఆర్ ఫేవర్డ్ ఇన్, అంటే మీకు ఏ క్లౌడ్ అయితే మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటున్నారో, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ వాంటెడ్ టు లెర్న్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు దట్ క్లౌడ్, సో యూ షుడ్ choose one cloud. Any one cloud is fine. మీరు AWSకి వెళ్తారా, అజ్యూర్కి వెళ్తారా అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్. అండ్ ఆల్సో క్యూబర్నెటిస్ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీకు జాబ్స్ ఈజీగా రావాలి అంటే క్యూబర్నెటిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ యూ షుడ్ ఆల్రెడీ నో. సో తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్తే మీకు ఆల్రెడీ క్యూబర్నెటిస్ ఉంటుంది. అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ప్లాన్ టు అప్లోడ్ అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. AWS అయితే కంప్లీట్గా అయితే లేదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు అప్లోడ్ AWS డెఫినెట్లీ. అండ్ ఆల్సో గిట్లాబ్ CI కూడా ఇట్ విల్ కమ్ వెరీ సూన్. సో ఇవి నాకు తెలిసి అజ్యూర్ అండ్ గిట్లాబ్ వచ్చిన తర్వాతనే టెరాఫామ్ వస్తుండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ టెరాఫామ్ కమ్స్ ముందే వస్తే మాత్రం లైక్ యూ గైస్ షుడ్ నో ఆల్ దీస్ స్టఫ్. ఓకే, సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ టెరాఫామ్ ఈజ్ లైక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో. వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ అవుట్ బికాస్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది లింక్డ్ఇన్ కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. యూ గైస్ విల్ నో లైక్ హౌ ఇంపార్టెంట్ టెరాఫామ్ ఈజ్ రైట్ నౌ. అండ్ ఆల్సో మీకు చాలామంది టెరాఫామ్లో కోడ్ రాయమంటున్నారు ఇంటర్వ్యూస్లో, ఆర్ ఎల్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ వర్క్ టిల్ నౌ, ఆర్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంది, మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ టెరాఫామ్, అండ్ టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి లైక్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కానివ్వండి, రిసోర్స్ మేనేజర్స్, అజ్యూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్స్ గురించో లేకపోతే AWS రిసోర్సెస్ మేనేజర్స్ గురించో ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతున్నారు. సో దట్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాంచింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద టెరాఫామ్. సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్. చాలామందికి ఐడియా ఉంటుంది ఆల్రెడీ, ఎవరైతే డెవలప్ సైడ్ ఉన్నారో ఎంత ఇంపార్టెంట్ టెరాఫామ్ అనేది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ విల్ కమ్. దిస్ ఈస్ ది ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్. తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో వస్తుంది ఇది డెఫినెట్గా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ జస్ట్ పోస్ట్ డౌన్ ఇన్ ది కమెంట్స్, అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పింగ్ చేయండి.
I will respond back to you guys on the queries. So that is it for this video, guys. So hope you guys enroll this. Okay, so లాంచ్ అయినప్పుడు ఎన్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లేదన్నా నేను ఎన్రోల్ చేయలేను, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ, ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ ఇట్ అంటే నేను ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టలేను అంటే ఆల్రెడీ టెరాఫామ్ ఇట్స్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఓకే, సో యూట్యూబ్లో టెరాఫామ్ ఆల్రెడీ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కోర్స్ అండ్ దాట్ కోర్స్ అంటే అది ఏంటంటే లైక్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట, మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దాట్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ మోర్లీ ఆన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ పార్ట్లో ఎక్కువ మనం లాంచ్ చేసినాం అక్కడ. సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దాట్ ప్లేలిస్ట్ యాజ్ వెల్. సో యూ విల్ గెట్ గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. సో నేను ఎప్పుడైనా సరే ఎండ్ టు ఎండ్ చేస్తాను ఏది చేసినా కానీ. సో అక్కడ కూడా నేను ఎండ్ టు ఎండ్ చేసిన, బట్ మోస్ట్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్. సో ఇదేంటంటే మోస్ట్లీ ఆన్ ఆల్ ది రిక్వైర్డ్ క్లౌడ్స్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్, లేటెస్ట్ వర్జన్తో చేస్తాం కాబట్టి. సో ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ అప్గ్రేడ్స్ చేస్తూ ఉంటాం మనం వర్జన్స్ అన్నీ కూడా. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ చేంజ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ బిట్వీన్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ ది తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ videos. That's it from this session, guys. Have a great day. Have a great week ahead. Thank you very much.